Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi dokter-dokter sekalian dan juga mungkin selamat malam bagi dokter-dokter di wilayah Indonesia Timur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afris dari Divisi Product and Marketing PT Topsindo Mega Utama, distributor untuk seluruh produk Topcon di Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada dokter-dokter sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada acara kami, Topcon Symposium, dalam rangkaian acara Regional 5 Integrated Eye Workshop and Symposium Reviews 2020. Untuk tema Topcon Symposium pada kali ini, kami mengambil tema Updates in Glaucoma Management, Imaging and Laser Treatment. Dan pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia Reviews 2020 yang dapat membantu untuk memfasilitasi Topcon Symposium pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini, yang nantinya akan memandu jalannya acara simposium ini dari awal hingga selesai nanti. Moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Andri Tantisana Devi, spesialis mata konsultan. Beliau menamatkan kedokteran di Universitas Hasanuddin, ophthalmologist di Universitas Hasanuddin, kemudian Master of Science dan Master of Hospital Management di Universitas Hasanuddin. Beliau juga mengikuti beberapa fellowship dan kegiatan observasi di bidang Lahan makan suara Zoom alih. Kemudian Suara Zoom. Beliau adalah member dari organisasi Perdami, Ikatan Dokter Indonesia dan Indonesian Glaucoma Society. Kepada Dr. Tenri, kami persilakan. Terima kasih Pak Afris dari PT Topcon Eyecare Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman sejawat yang berkenan untuk mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Sesi kali ini merupakan sesi Industrial Symposium kedua dari Topcon Eyecare Indonesia yang terdiri dari 4 topik. Topik pertama akan dibawakan oleh Dr. Vivin Lutfia dengan judul Introduction to sweptsourceoct. Untuk intinya, Dr. Vivin mengalami program S1 dan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian magister S2 pada Fakultas Tata Dharma Universitas Airlangga, program spesialis PPDS juga di Universitas Diponegoro dan S3 di Universitas Jakarta. Dr. Vivin menempuh pendidikan fellowship pada FKUI dan SCM. Dr. Vivin bergabung dengan Indonesian Ophthalmology Association atau Perdami, juga di IDI dan Indonesia Glaucoma Society. Dr. Vivin sekarang bekerja pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian the second speaker will be Dr. Christopher Lin, MD from Chinese University of Hong Kong. He was graduated from the Chinese University of Hong Kong, and he continued his clinical and research fellow in Hamilton Glaucoma Center, University of California. He has been recognized as one of regional and international leader in glaucoma. He also actively involved in research field that has been playing a role in a new technology for early diagnosis of glaucoma. And today he will sharing with us his successful management of glaucoma patient in Hong Kong. Dr. Christopher dan pembicara ketiga yaitu Dr.
Dan pembicara ketiga yaitu Dr. Seiras, MD. Dr. Seiras menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia dan ophthalmologist juga di Universitas Indonesia. Menempuh pendidikan fellowship pada JSC Eyehospital dan Glaucoma di SNIC. Kemudian untuk organisasi, Dr. Seiras bergabung pada Perdami, ID, AO, dan APGS, juga Indonesia Glaucoma Society. Sekarang Dr. Seiras bekerja pada Jakarta Eye Center Hospital and Clinic dan juga merupakan kepala JSC di Klinik Cinere. Pembicara terakhir yaitu Dr. Terence Shaw as a Regional Business Development Manager Topcon Healthcare Solution in Asia Pacific. His main expertise in the field of ophthalmologic diagnostic equipment and has special interest in the OCT technology. Has been invited to give lectures and teaching workshops at many meetings around the region regarding to the OCT. And today he will sharing with us his expertise about the next generation patient data management and image analysis. Demikian keempat CV speaker kita pada sore hari ini. Dan untuk itu kami persilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Dr. Vivian Lutfia Rahmi, yang akan membawakan mengenai Introduction to sweptsourceoct. Kepada Dr. Vivian kami persilahkan, dan untuk teman-teman sejawat sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengetik pada kolom chat di bagian bawah dari layar teman-teman sejawat sekalian. Dr. Vivian, kami persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu diberikan kepada kita. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi, demikian juga kepada panitia. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sweptsourceoct sebagai satu introduksi. Ya, sebelumnya mungkin kita mengingat kembali dulu apakah OCT itu, atau optical coherence tomography, suatu pemeriksaan yang sehari-hari sebenarnya sudah kita kenal. Dulu ketika belum ada OCT, para ophthalmologist ketika perlu melihat kondisi retina, untuk melihat kondisi retina itu hanya bisa memperkirakan saja. Kita hanya bisa membandingkan ada area yang abnormal dan area yang normal. Tetapi kita tidak bisa mengetahui ada kelainan apa sebetulnya di bawah gambaran yang abnormal itu. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, maka OCT ini bisa membantu kita untuk melihat secara objektif kelainan yang ada di bawah jaringan tersebut, karena OCT melakukan cross-sectional pada retina, nervus opticus, choroid, bahkan sampai di anterior segment pada perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, ini adalah perjalanan evolusi dari OCT, di mana awalnya dimulai dengan tipe time domain pada tahun 1996, yaitu OCT dengan panjang gelombang 820 nanometer dengan kemampuan scan sebesar 27.000 per second. Kemudian pada tahun 2006 berkembang lagi spectral domain dengan panjang gelombang 840 nanometer dengan kemampuan scan 50.000 per second. Sedangkan yang terkini yang dikembangkan pada tahun 2012 yaitu sweptsource dengan panjang gelombang 1050 nanometer, itu mempunyai kemampuan scan speed sebesar 100.000 per second. Nah, ini adalah tampilan dari sweptsourceoct Triton dari Topcon yang dirilis secara global pada tahun 2015 dengan memiliki kecepatan 100.000 scan per second dan mempunyai panjang gelombang 1050 nanometer. Dan ini memberikan keuntungan advantage bagi klinisi terutama karena akan bisa memberikan gambaran sampai jaringan yang terdalam secara homogen dan secara seragam. Di dalam alat ini juga terdapat built-in optimized true color fundus kamera, juga ada fluorescein angiografi dan autofluorescence modul, serta OCT angiografi dan anterior imaging. Nah, apa bedanya? Beda dari
SD-OCT, itu alat yang dikembangkan sebelum SD-OCT, dengan SS-OCT adalah pada otaknya. Ya, pada SD-OCT otaknya adalah SLD atau super luminescent diode, spektrometer, dan line sensor yang memiliki kemampuan 50.000 scan per second dengan panjang gelombang 840 nanometer seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan pada yang SSOCT, otaknya adalah tunable laser dan fotodetektor yang mempunyai kemampuan 100.000 scan per second dan panjang gelombang yang lebih panjang daripada SD-OCT yaitu 1050 nanometer. Nah, apa keuntungan dari gelombang yang lebih panjang ini? Keuntungannya adalah gelombang yang lebih panjang ini membuat si alat mampu menembus lebih jauh ke jaringan, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih seragam, yang lebih mungkin sampai ke jaringan yang mungkin tidak bisa dicapai oleh SD-OCT. Terlihat dari gambar ini bahwa pada yang SD-OCT ketika mencapai jaringan yang lebih dalam itu gambarnya tidak semungkin, tidak seseragam pada yang SS-OCT. Keuntungan lain atau keunggulan lain adalah pada SS-OCT kita bisa mendapatkan dua image pada sekali capture, yaitu foto dan juga tomogramnya. Ya, ini fotonya di sekitar sesuai dengan gambarnya, ya, sesuai dengan fotonya, tomogramnya sesuai dengan gambarnya dengan resolusi yang sangat bagus sehingga kita bisa melihat layer by layer. Nah, sedangkan yang ini adalah keunggulan lain ditunjukkan dengan kemampuan dari panjang gelombang yang penetrasi tadi. Pada SD-OCT dengan panjang gelombang yang lebih pendek itu di area yang lebih dalam dia akan menunjukkan gambaran yang gelap, sedangkan pada yang SS gambarnya lebih lengkap. Dan fasilitas lain adalah wide field RFL and CCC analysis. Pada SD-OCT kita juga bisa mendapatkan gambaran seperti ini, tetapi pada pada frame yang terpisah. Sedangkan pada SS-OCT kita bisa mendapatkannya dalam satu frame gambar sehingga kita lebih mudah dalam melakukan komparasi. Ya. Pada RFL thickness swab seperti juga pada OCT yang lain kita akan melihat warna merah itu menunjukkan warna yang ketebalan RNFL yang masih bagus. Kemudian ini untuk ganglion sel dinilai dengan ada super pixel 200 di mana ada dua pilihan yaitu GCL++ dan GCL+. Ini hanya berbeda pada ketebalan lapisan yang di-capture saja. Ya, sedangkan yang pada GCL++ ini capture-nya mulai ILM sehingga menghasilkan angka-angka yang lebih tinggi. Nah, kita juga akan bisa mendapatkan gambaran double hum seperti hanya pada OCT yang lain dan juga angka-angka objektif yang bisa menjadikan kita gunakan sebagai parameter ketika kita mengelola pasien. Juga parameter-parameter pada papil nervus 2 untuk evaluasi. Dan ini adalah penelitian yang membandingkan antara SS-OCT dengan SD-OCT dalam mendeteksi adanya defek pada kasus-kasus PPG atau preperimetric glaucoma dan pada early glaucoma. Dan dari penelitian Lee dan kawan-kawan ini diketahui bahwa ternyata memang SS lebih unggul dalam mendeteksi adanya kelainan yang masih sangat minimal. Nah, ini juga ini adalah gambar perbandingan juga antara SD-OCT dengan SS-OCT. Nah, kalau pada SD-OCT kita mungkin pada pemeriksaan dengan pada foto kita sudah bisa melihat adanya defek nerve layer di supratemporal ditunjukkan dengan panah ini. Terdeteksi juga pada visual field, tetapi pada OCT-nya ternyata masih belum tampak, masih merah ya atas dan bawah. Demikian juga pada deviation map-nya. Tidak tampak adanya defek di sini, adanya deviasi dari normal. Demikian juga pada mapping ganglion selnya. Tetapi pada SS kita sudah bisa melihat di mana ini adalah area yang sama, foto yang sama, tapi dilakukan pemeriksaan dengan SS-OCT. Di sini sudah bisa didapatkan bahwa warna merahnya sudah mulai menghilang ya di area nerve yang tipis ini. Demikian juga pada deviation-nya sudah mulai tampak dan juga pada makulanya. Jadi di sini lebih sensitif. Selain melakukan analisis terhadap RNFL dan ganglion sel, kita dengan alat ini juga bisa dilakukan analisis progresivitas atau glaucoma trend analysis. Ya, mungkin pembicara setelah saya akan lebih lengkap menyampaikan bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam
alat ini. Ya, intinya kita bisa melakukan komparasi satu pemeriksaan serial dari seorang pasien sehingga kita akan bisa mendeteksi apakah ada progresivitas. Ini adalah pada RNFL, analisis RNFL, dan ini adalah analisis pada ganglion. Jadi sambil kita bisa membandingkan bagaimana kondisi RNFL-nya, bagaimana kondisi ganglion selnya. Kemudian komparasi yang lain antara SS dengan SD adalah pada resolusi B-scan-nya. Pada SSOCT memiliki resolusi B-scan 512 x 256, sedangkan pada SD OCT hanya 200 x 200. Apa impact-nya? Impact-nya adalah dengan B-scan yang lebih tinggi itu akan menghasilkan gambar yang lebih halus, resolusi yang lebih bagus, sehingga kita bisa mendeteksi kelainan yang meskipun masih sangat minimal atau masih sangat awal. Itu kelebihan dari SSOCT. Nah, ini sedikit tentang glaukoma continuum. Kita tahu glaukoma merupakan suatu penyakit kronis, mulainya diawali dengan kondisi penyakit yang undetectable, kemudian asimptomatik karena ini seringkali kronis, perlahan, insidious, kemudian sampai pada tahap di mana terjadi functional impairment. Kalau kita bisa mengetahui seawal mungkin ada defek, maka kita akan bisa mencegah terjadinya functional impairment. Nah, inilah yang dicoba dipenuhi oleh alat ini, oleh SSOCT, suatu kondisi yang disebut sebagai pre-perimetric glaucoma atau PPG, yaitu suatu keadaan di mana kita sudah melihat adanya kelainan di papila nervus 2, tetapi belum ada tampak defek fungsinya. Dan ini the Hood Glaucoma Report adalah kerjasama antara Topcon dengan Profesor Donald C. Hood yang menilai, mengevaluasi tentang defek dan kemudian diplotkan pada titik-titik yang sesuai dengan pemeriksaan visual field untuk melihat kesesuaian antara defek RNFL dengan defek lapang pandangnya. Kemudian ini juga sama, contoh kasus dari seorang pasien di mana SSOCT bisa mendeteksi lebih awal dan kemudian diplotkan pada pemeriksaan visual field. Nah, hal lain yang juga menjadi unggulan adalah kemampuannya untuk menilai, mengevaluasi lamina cribrosa. Karena kita tahu lamina cribrosa berperan penting dalam menjaga kesehatan nervus opticus. Dan ternyata alat ini bisa melakukan analisis terhadap lamina cribrosa. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Girat dan kawan-kawan. Dan ternyata deteksi oleh alat ini terhadap kelainan pada lamina cribrosa itu bisa dievaluasi. Ini sebagai contoh, ini adalah komparasi antara serus spektralis dengan DRI ya. Untuk DRI kita cukup melakukan pemeriksaan 1 kali untuk bisa mendapatkan gambaran yang sama dengan gambaran yang dihasilkan oleh alat lain yang diperiksa 3 kali ya. Tetapi kualitas gambarnya hampir sama atau bahkan menurut saya ini lebih bagus karena dia mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang sehingga penetrasinya tidak lebih dalam. Ya, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah sweptsourceoct atau SSOCT merupakan teknologi OCT imaging yang paling terkini dengan keuntungan kecepatan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih panjang. Ya. Kemudian SSOCT map itu efektif dalam mendeteksi early glaucomatous damage atau early glaucomatous changes. Dan adanya multimodality imaging pada alat ini akan memberikan hasil yang komprehensif sehingga klinisi akan lebih mudah membandingkan dan mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari seorang pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vivin. Untuk teman-teman sejawat sekalian yang ingin bertanya mengenai materi yang dibawakan oleh Dr. Vivin tadi, dipersilahkan untuk menulis pada kolom chat box di bagian bawah. Kemudian untuk materi kedua, next I please to welcome Dr. Christopher Ling from Chinese University of Hong Kong. Dr. Christopher Ling, the screen is all yours. Good evening. Thank you for having me to share with you about detecting and monitoring glaucoma with sweptsourceoct wide field imaging. The take-home message of this talk is that
when we detect and monitor glaucoma, we actually need to go deeper and go wider. So what do I mean by go wider and go deeper? Now let's take a look back to the definition of glaucoma. When we had the 10th World Glaucoma Association consensus meeting in 2016, we had a panel of glaucoma specialists from around the world to talk about how to diagnose glaucoma. And here we have a definition which we define glaucoma as having a thin retinal nerve fiber layer and narrow neoretinal rim. Now, most of us here are very familiar with optic disc evaluation, measurement of the rim width. But why just measurement of the rim is not enough when we detect, when we want to detect change in glaucoma? Why do we need wide field imaging? Here is an example which shows you the right and left optic disc of a patient. Here, when we look at the right eye, the vertical cup-to-cyst ratio is enlarged and there's loss of the rim over the inferior port. And on the left-hand side, actually, we don't see any obvious neoretinal rim loss. The cup-to-cyst ratio, in this case, about 0.6, 0.7. We can actually quantify the rim, get a more reliable measurements of the rim width using here the sweptsourceoct. The minimum rim width measurement here is derived from the BMO to the nearest ILM. Here is what we called as the minimum rim width. And over the infratemporal side, you can see the measurement, the minimum rim width measurement is outside the normal range. But on the left-hand side, you don't see any measurements outside the normal limits. So we don't see any loss of the rim over the left eye. This is the circumpapillary retinal nerve fiber measurements obtained from the size series OCT. Many of us here are familiar with the clock hours and the quadrants annotations of the RNFL thickness. When we see red, it indicates the measurements are below the normal reference limits. Green is within normal limits. But I encourage you to look beyond the range, to look beyond the circle measurements, because with in the old days, OCT is slow, and that's why we couldn't image an area of the retina. But here with the spectral domain OCT, we can measure retinal nerve fiber layer in a map, in a 6x6mm map. We should actually go beyond the range because the map analysis provides much more information compared with the circle measurement. Here, for example, we are already able to appreciate a patch of loss of the retinal nerve fiber layer over the infratemporal side. The thickness map show you the loss of the thickness because you can see loss of the red. Red indicates thick, blue indicates thin in the RNFL thickness map, and you can see the symmetry in the thickness map. The deviation map show you when the measurements are below here, the first percentile will show up as red. So by comparing the thickness map and deviation map, you can get a very good understanding about where the retinal nerve fiber defects are. For the left eye, you don't see any abnormalities in the RNFL deviation map, and the thickness map also appear to be quite normal. You can see the red pixel, the red annotation of retinal nerve fiber layer for both the superior temporal side and the infratemporal side. So you may argue that, well, we don't see rim loss, we don't see RNFL loss of the left eye. Does it mean that the left eye is normal? It's actually only when we study the macula, we are able to appreciate loss of the GCIPL, the ganglion cell inner plexiform layer over both the right and the left side. So it is important not only to look at the parapapillary region, which should go beyond the parapapillary region and to study the macula. We studied RNFL over the parapapillary region. We study the GCIPL over the macula because the macula has relatively thin retinal nerve fiber layer, but relatively thick GCIPL because the density of RNF of the retinal ganglion cell is highest over the macula. That's why we measure the GCIPL over the macula.
We measure our NFL over the optic disc is because all the axonal fiber bundles coming from the RGC, retinal ganglion cells, from the retina, they all converge at the optic nerve head. So that's why we measure the axonal fiber bundles thickness over the palpebral region, because it represents the collection of all axons coming from the retina. And in this case, we need to integrate both macula and the palpebral region in order to maximize the detection of change, the detection of glaucoma damage. The size instruments only provide you a scan of one region at a time. You need to separate scans for the macular and the palpebral region. But using the sweptsourceoct from Topcon, here is the tri-tunnel CT, we can actually image both area using the same scan. Here is the 12 by 9 millimeter scan generated from the tri-tunnel CT. The GCL++ indicates the combined RNFL and GCIPL thickness. GCL plus in the middle column show you the GCIPL thickness, and then the RNFL is the RNFL thickness in the bottom panel. The thickness map is on the right, it's on the left, and the deviation map or the probability is on the right. The right eye and the left eye, you can see the damage is obvious over the inferior side for the right eye, but it's actually not that obvious on the left. You can see no particular change of the RNFL in the probability map, and of the macula, you can appreciate perhaps there's some abnormality of the inferior macula, indicating here in both the GCL++ thickness map and the plus thickness map. But because the pixels doesn't really conform to any known trajectories of the axonal fiber bundle, so it's really hard to know whether these pixel changes are false positive detection or they are genuine loss of this GCL and RNFL layer. We developed technology, we call this ROTA, some years ago. ROTA stands for retinal nerve fiber layer optical texture analysis. What it does is that it integrates both the thickness measurements of the RNFL and the refractivity measurements of the RNFL. We integrate these two parameters together to generate a signature to represent the individual axonal fiber bundles. So with ROTA, we can actually track the trajectories of these individual axonal fiber bundles. I apologize, I don't have time to explain how this ROTA is derived, but those of you who are interested can follow the manuscript here. The appearance of the ROTA map is like this. We are able to capture the trajectories and the optical texture of these individual axonal fiber bundles. We can appreciate the papillomacular bundle. We can appreciate the axonal fiber bundles over the temporal raphe. Here we see the superior and the inferior axonal fiber bundles almost merge at the temporal raphe. And then this is the superior arcuate bundle. We can see the arcuate shape of these axonal fiber bundles over the superior retina. And the inferior arcuate bundles, you can see the individual bundles. The nasal side or the radial nasal bundles are generally not well seen in raphe photography or in conventional OCT analysis. But with ROTA, we can capture these signals. We can capture the axonal fiber bundles. We can capture the striation of these axonal fiber bundles over even the nasal side. So it's a powerful technique to show where the nerve fiber layer abnormalities are. Here again, we look back the right eye, the thickness map or the probability map from the OCT analysis show us the damage occur
mostly of the inferior side, but it's actually only when we look at rota we can appreciate loss of the RNFL, loss of the axonal fiber bundles actually occur both of the supratemporal arcuate bundle as well as over the inferior arcuate bundles. So it's beautifully demonstrate that the damages happen in both superior side and inferior side of the retina. The left eye, as I mentioned, loss is actually not very obvious, but it's only again when we look at rota we can appreciate actually a loss of the axonal fiber bundles both over the superior side and the inferior side. So you can see how we can harness the information generated from OCT to get us a better diagnostic capability. Here, the rota image is generated from the Triton OCT using the same 12:9 scans. So the resolution actually is not high because the scan is fast. It takes seconds to capture the 12:9 scan, and then we can generate this rota axonal fiber bundle images. Obviously, when we image these layers with a high resolution scan, we can get a much better resolution. You can see the axonal fiber bundles of the buffet, and you can see obvious loss of the axonal fiber bundles over a wide field. Again, the same supratemporal and intratemporal retinal nerve fiber defects for both the right side and the left side. So with rota, here is the high resolution rota. We can get more information. We can get the individual trajectories of these axonal fiber bundles. So again, this is another example demonstrate to you why wide field imaging is important, because when we look at the rim, here is another case, we don't see any abnormalities. Only when we study the retinal nerve fiber layer over the wide field, we can appreciate the damage, obviously. The reason why we don't see any abnormality in the rim is that for damage like this eye, it's a very focal loss of the axonal fiber bundles. And you can see the wedge shape of the retinal nerve fiber defects. It's only when we go beyond the optic disc region, we can appreciate much better the abnormality because of the wedge shaped feature. We see wider loss of the RNFL when it gets closer to the macula. When you only focus on the rim, you're going to miss the abnormality because the damage here is relatively focal. So the key lesson here is you need to go beyond the rim. You need to go beyond the circle assessment of the retinal nerve fiber layer. You actually need to look at the macula so that you get a comprehensive assessment of the damage of the optic nerve. So again, why do we need wide field imaging for evaluation of glaucoma progression? We need wide field imaging for detection of glaucoma, but do we also need wide field imaging for evaluation of change in the detection of glaucoma progression? The answer is yes, because here is a study we did some years back demonstrating that sometimes we do see RNFL change first over the optic disc region before we see change over the GCIPL at the macula, but sometimes it's vice versa. Here is an example demonstrate to you. Here we see RNFL change after we see change over the macula. But on the other hand, in this example, we see change of the RNFL takes place before change at the macula. So that's why it is important for us to capture both the macula and the optic nerve head region in order to maximize the probability to detect glaucoma progression. In this study, we demonstrate both the retinal nerve fiber layer change and the GCIPL change. They are mutually predictive to each other, and they are both predictive of future loss of the visual field. This is important because
we provide IOP lowering treatment because we want to reduce the risk of visual field loss. So that's why when we see the intraocular pressure is high, we provide therapy to lower the intraocular pressure. But here, when we see loss of the retinal nerve fiber layer, when we see loss of the GCIPL, we need to be careful because this also tells you that these eyes are at a high risk of development of visual loss of the visual field. So how do we integrate our NFL and GCIPL analysis to detect glaucoma progression? Here we use a technique called TPA, or trend-based progression analysis. TPA performs pixel by pixel linear regression analysis between a thickness of interest and time. The upper panel here shows the progressive change of the RNFL thickness. Here, the change map here in the second row in the upper panel. The red intensity, the higher the red intensity indicates the faster the rate of change of this layer. The upper panel shows the progressive RNFL thinning. The middle panel shows you the GCIPL thinning. Here we see retinal nerve fiber layer loss before we see GCIPL loss. The question here is that when we combine the two layers together, when we combine RNFL and GCIPL together for TPA, are we able to see change earlier? The answer is yes. Here is the same example demonstrates that when we combine the two layers together for TPA, for trend-based progression analysis, we actually can detect change earlier compared with change analysis of the individual layer. This is the rate map. Again, increasing intensity of red indicates faster loss of here RNFL GCIPL layer, the combined RNFL GCIPL layer. What you see here is the inferior arcuate bundles is the region where you see the fastest loss of the RNFL GCIPL. Again, here another example, the same message. We can detect combine our NFL GCIPL thinning first before we see change of the individual layer. More importantly, what we also witness here is that change of this structure occurs before change in the visual field. This is the rate map demonstrating to you again the inferior arcuate bundle shows the very fast rates of loss compared with the other region. When we see loss of the RNFL GCIPL layer, when we see progressive change in this layer, this eyes actually carries a more than twofold increase in risk of development of possible visual field progression. Here we use the GPA, or guided progression analysis, to measure visual field progression. And here the bottom panel show when we have eyes demonstrating progressive RNFL GCIPL thinning, this eyes carries a more than fourfold increase in risk of development of likely visual field progression. Not only we see change earlier when we use the combined GCIPL RNFL layer analysis, but also we are able to detect more change. So in other words, when we when we go deeper, when we combine the two layers together, we can actually detect glaucoma progression that would be missed by either the progressive RNFL thinning analysis or the progressive GCIPL thinning analysis. So again, the take-home message here is that we need to go wider. We need to study not only the rim, not only the optic disc region, but we also need to study the macula. We need to integrate both regions in order to improve the performance for detection of glaucoma and its progression. And second, we need to go deeper when we are able to combine the two layers together, when we are able to combine RNFL and GCIPL together, we are able to detect change earlier, and we're able to detect more change compared with the progression analysis of the individual layer.
And then finally, I show you rotor is a very exciting new technique that enable us to visualize the individual axonal fiber bundles. And I look forward to share with you how we apply rotor for evaluation of glaucoma progression in the future. Thank you. Very much, Dr. Christopher Leung, for the very interesting presentation. The question will be after all the presenter presents the presentation. And sekarang kita akan ke materi selanjutnya yang dibawakan oleh Dr. Seiras. Dr. Seiras akan membawakan pattern scanning laser trabeculoplasty. Kepada Dr. Seiras kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam pada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Topcon dan Panitia Reviews yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara pada hari ini. Topik yang akan saya bawakan adalah Pattern Scanning Laser Trabeculoplasty atau PSLT. Sebagai introduction, glaukoma adalah suatu penyakit saraf mata di mana terjadi kerusakan saraf yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang permanen di mana tekanan bola mata merupakan salah satu faktor utamanya. Terjadinya kerusakan pada retinal ganglion cell bisa menyebabkan gangguan penglihatan dan menyebabkan kebutaan. Terlihat adanya structural damage yang pada optic nerve, NFL, dan ganglion cell layers di makula. Dan sampai saat ini satu-satunya cara untuk menghentikannya atau pengobatannya adalah dengan menurunkan tekanan bola mata. Cara kita menurunkan tekanan bola mata adalah dengan medical treatment, laser maupun surgery. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai laser, yaitu PSLT. Jadi awalnya Weiss dan Witter pada 1970 menggunakan argon laser trabeculoplasty pada pasien open angle mereka, di mana mereka melakukan tindakan laser 360 derajat dan mereka menemukan penurunan tekanan bola mata yang disebabkan oleh peningkatan aliran aqueous. Namun tindakan ini menyebabkan IOP spike yang cukup tinggi dan inflamasi yang sesuai dan berkorelasi dengan jumlah laser yang dilakukan. Anderson dan Paris mengembangkan ALT dan menemukan selective photothermolysis yang kemudian dikembangkan kembali oleh Latina dan Park menjadi selective laser trabeculoplasty dengan menggunakan Q-switch endoyac laser, dan di sini kita bisa melihat perbandingan spot laser ALT maupun SLT, di mana SLT mengcover seluruh trabecular meshwork. Thermal absorption pada ALT lebih besar, sehingga hal inilah yang menyebabkan peningkatan IOP spike pasca laser dan inflamasinya dibandingkan dengan SLT. Indikasi ALT pada awalnya adalah open angle glaucoma, pigmentary glaucoma, pseudo exfoliation glaucoma, sedangkan pada SLT sama dan bisa juga dilakukan pada previously closed angle, previous ALT maupun SLT, ocular hypertension, dan sekarang sudah mulai sering digunakan sebagai first line treatment, tidak hanya sebagai adjunctive. Kembali, ini adalah tindakan laser argon laser trabeculoplasty dengan power 0,2 sampai 1 watt dan pulse energinya 20 sampai 100 mJ, spot size 50 mikron. Kerusakan yang terjadi pada trabecular meshwork lebih besar pada ALT dibandingkan pada SLT di mana no visible damage is seen, dengan SLT menggunakan pulse energy 0,4 sampai 1,2 mJ, lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan ALT. Nah, bagaimana dengan PSLT? PSLT adalah suatu computer guided laser treatment dengan penempatan presisi pola laser sepanjang trabecular meshwork. Dia lebih cepat dan lebih mudah aplikasinya dibandingkan ALT maupun SLT. Anda bisa lihat di sini, laser spot size-nya ada 100 mikron, dan ini adalah spot lasernya pada daerah trabecular meshwork-nya. Teknologinya berbeda, di mana pada SLT menggunakan frekuensi doubled endoyac, pada PSLT optically pumped semiconductor. Dan treatment parameter dibanding ketiga tindakan laser tersebut ditampilkan di sini, di mana secara total average pulse energy pada PLT 3,4 mJ
jauh lebih kecil dibandingkan ALT, namun memang lebih besar dibanding SLT. Dan di sini adalah spot lasernya bila dibandingkan, di mana PLT menggunakan 3 baris laser dengan total 39 spot size pada setiap tindakan lasernya. Bagaimana sih cara kita melakukan tindakan PSLT? Jadi biasanya pre-prosedur kita berikan topical anesthesia, dan bisa kita berikan glaucoma drops untuk mencegah IOP spike pasca laser. Bisa kita berikan upperclonidine, brimonidine, maupun CHI oral. Dan biasanya kita akan menggunakan lensa khusus, saya menggunakan lensa Latina, tapi ada juga lensa yang lainnya. Dan kita laser, kita geser lensanya sesuai dengan daerah yang akan kita laser. Setiap arcuata ini adalah 11,25 derajat, dan kita putar sampai 180 derajat ataupun 360 derajat sesuai dengan kebutuhan kita. Pada awal kita mau melakukan tindakan laser, biasanya kita lakukan titrasi terlebih dahulu, 1 spot size saja, dan exposure-nya biasanya otomatis langsung 10 milisecond. Kita bisa mulai dari 500 mW dan naikkan sampai terlihat jejas laser pada daerah trabecular meshwork. Apabila kita sudah menemukan laser power yang kita inginkan, otomatis exposure-nya turun ke 5 milisecond dan pola lasernya mulai terbentuk seperti ini. Kita sesuaikan pola kelengkungan lasernya sesuai dengan daerah yang kita akan laser, dan kita mulai menggeser lensanya sesuai daerah yang kita laser tersebut. Auto rotate akan always on, sehingga setiap kali kita selesai melaser, dia bisa pindah ke daerah sebelahnya. Jadi, geser selalu lensa Anda sesuai dengan daerah yang akan kita laser. Apabila Anda lihat di gambaran paling atas, begitu laser ini selesai di daerah paling atas, komputer akan otomatis merubah posisinya dengan estimasi dia akan daerah yang berikutnya. Jadi kita ubah posisi lensa kita, dan kita sesuaikan posisi laser pada daerah trabecular meshwork yang berikutnya. Lanjutkan seterusnya sampai 180 derajat ataupun 360 derajat. Pasca tindakan biasanya saya minta pasien melanjutkan obat anti glaukomanya apabila mereka menggunakannya, dan kemudian akan saya sesuaikan dengan tekanan bola matanya pada saat kontrol-kontrol berikutnya. Kontrol inflamasi biasanya minimal, dan tergantung dengan surgeon preference, obat antiinflamasi apa yang akan digunakan, biasanya tidak butuh lama. Bagaimana sih perbandingan PSLT dan SLT? Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuma mungkin saat ini kelebihan PSLT adalah dia bisa digunakan pada laser retina maupun glaukoma, cepat, dan sekarang mulai banyak penelitian yang menggunakan PSLT juga. Sementara SLT memang sudah banyak penelitiannya selama ini. Ini ada penelitian oleh Mauricio Turati et al. Pada 2010, di mana mereka menemukan adanya penurunan tekanan dengan min rata-ratanya 21,9 menjadi 16, dengan rata-rata penurunan 24% dan 60% success rate dalam 6 bulan follow-up. Penelitian berikutnya pada 2018, Gustavo et al. Menemukan bahwa adanya 18,3% reduction rate dengan success rate 48% pada 6 bulan follow-up. Dan yang bisa kita lihat di sini adalah memang kadang-kadang dia dalam minggu pertama tidak langsung turun, mungkin butuh waktu 4-6 minggu biasanya pada SLT. Namun di sini kita lihat bahwa 1 bulan dia terlihat dan mulai menurun drastis dan stabil sampai 6 bulan, kurang lebih stabil. Penelitian terbaru oleh Christopher Leung dan et al. Mereka melakukan tindakan laser membandingkan laser trabeculoplasty dan PSLT dan SLT dan follow-up selama 1 tahun pada pasien POAG dan OHT. Di sini penurunan pada SLT 14% dan 11% pada PSLT dengan complete success atau 20% reduction, 25% pada SLT dan 15% pada PSLT. 70% pasien remain medication free at 12 months. Hanya ada inflamasi ringan. Ada IOP spike 1 pasien di SLT dan 1 pasien di PSLT tanpa clinical consequence. Dan mereka juga menemukan bahwa higher baseline IOP dan persentase IOP reduction pada hari pertama post laser diasosiasikan dengan higher IOP reduction in percentage pada 12 bulan.
Secara garis besar mereka menyimpulkan bahwa PSLT tidak superior dibandingkan SLT dalam hal safety dan IOP lowering efikasinya. Namun memang PSLT lebih cepat dan lebih nyaman untuk pasien. Jadi secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa PSLT adalah suatu computer guided treatment yang memberikan precise placement untuk laser pattern di trabecular meshwork, dan success rate serta IOP reduction-nya serupa dengan SLT dengan no significant adverse effect related to laser treatment-nya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Dr. Seiras. Now the last speaker will be Dr. Terence Xiao about the discover of the next generation patient data management and image analysis with Harmony 2. Dr. Terence Xiao, the screen is all yours. Hi, Doctor. Ladies and gentlemen, my name is Terence, and I'm currently the Business Development Manager for Topcon Healthcare Solutions covering Asia Pacific region. Now, it's very unfortunate that I couldn't be on site to meet all of you, but I'm glad to be given this opportunity to present you today how can Harmony, as a next generation patient data management and image analysis platform, can help you in your daily clinical practice. Historically, medical professionals have used paper charts to manage patient exam information. Some even spend more time in front of screens, juggling many windows at a time. Topconharmony changes this and is one of the solutions that we provide, which enables data management with the vision to achieve unlimited connectivity. So, Harmony was designed based on 4 different cornerstones. First of all, it was built with an approach to bring all clinical data into one cloud-based solution, therefore providing the data management capabilities on the vendor-neutral basis. Second cornerstone being the platform enabling communication between different eye care providers, between ophthalmology and optometry, or between 2 colleagues from different areas consulting each other. With the communication platform, second opinion consultation can be done in a safe and secure manner. With Harmony, it can simplify the workflow of the clinic, which will enhance the quality of an organization to provide a better patient care. Harmony is customized and tailored to the needs of each organization providing eye care. The main point being, we can connect all different devices on the vendor-neutral basis, regardless of manufacturer, brand, and model. Different AI tools can be integrated into Harmony, which will help in important decision-making that needs to be taken upon seeing the patient data. The data will be stored in a safe and secure cloud, and you will have the ability to access and view the patient data in a real-time manner, so you can access all your data from any place at any time. So, how does the workflow look like? Patient enters the clinic and is registered to the clinic EMR system. Harmony will then retrieve the patient data and automatically creates a work list, which then distributes to the instruments. Your technician will choose the right patient from the work list, perform the examination, and data is automatically transferred to Harmony with the options to perform AI-based image analysis before you review the exam in real time and the cycle continues. With Harmony, you can make safe and confident decisions because examination data is presented in a supportive way. By having a complete paperless workflow, it reduces time for error correction, as there is no longer any need to key in data on every instrument and to manage misfiled data. Imagine the potential massive cost savings for printing the report, archiving space, and waiting time for printouts. Harmony will be able to reduce data management complexity as all data of the instruments is instantly available in one place. This saves time, reduces error, and relieves your team pressure.
By improving patient understanding, more time for your patients allows you to maintain a high quality of care. Display of patient history as well as visualization of disease progression and treatment success create trust among patients. I strongly believe state-of-the-art data management tool will contribute to high reputation of your clinic. Let me show you a preview of how Harmony looks like. When you open up the patient folder, you'll be able to have a glance of the list of examinations done. The historical comparison feature lets you quickly compare the current exam to the prior exam. With the two exams side by side, you can review the progression of the disease more efficiently. You can also select each image and bring up your multi-modality comparison view like this to have a better understanding of the patient's condition. The next transformation in ophthalmology is the application of artificial intelligence in diagnosing and treating disease in clinical practice. We have collaboration with leading AI companies in the region to offer this advanced technology whereby the integrated AI analysis tool will provide you a quick and accurate support, allowing you to make treatment decisions with confidence. Here, I would like to show you an example of how our integrated AI can help you to screen for glaucoma suspect patients. First, select 4 fundus images in the region of optic disc and central macula. Press the AI tool button. Analysis will take less than 20 seconds depending on the network speed, and report will be shown after the analysis is done. Artificial intelligence tool can help to reduce the time and cost of training for optometrists or non-ophthalmologists to read retina images and increase patients' understanding on the necessity of advanced treatment by evidence. As a summary, digitalization presents many opportunities to improve treatment outcomes and increase efficiency of clinical workflow by allowing you to build a fully connected practice for true efficiency gains. With Harmony, our goal is to provide you with advanced solutions to help you care for your patients in the best possible way. If you would like to make your clinic more efficient and connected, please feel free to approach any of our friendly colleagues from TOPS Indo to discover the next generation in image analysis with Harmony System. Terima kasih. Thank you to Mr. Terence Xiao. Very interesting topic today. And then we have some questions from the audience. Let me have a look. There are questions for Dr. Vivin and maybe to Dr. Christopher also. Dr. Vivin, Dok, dengan menggunakan SSOCT, apakah dapat menjadikan jarak kontrol OCT bisa lebih lama? Ini pertanyaan, mohon maaf, tidak penanyanya dari mana tidak ada tertulis. Kemudian to Mr. Christopher Leung, the same question as Dr. Vivin. Do this SSOCT can control the price long working distance in OCT? Andy, silakan kesempatannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, seperti yang kita tahu, sebetulnya kita merencanakan evaluasi itu dipengaruhi tidak hanya semata-mata ketentuan waktu, tetapi juga ada pertimbangan lain, misalnya seperti seprogresif apa perjalanan penyakitnya, begitu menurut saya ya. Jadi kalau kalau ternyata tekanan intraokulernya tidak bisa terkendali dengan apa yang kita terapi yang kita berikan atau treatment yang kita berikan, barangkali kita tentu menilai ini sebagai suatu kondisi yang sangat agresif,
progresif tentu kita akan melakukan pemeriksaan lebih sering menurut saya. Tapi kalau tekanan intraokulernya bisa terkendali, kemudian secara klinis juga pasien tidak terlalu banyak terganggu dengan perjalanan penyakitnya, menurut saya sih bisa lebih jarang. Meskipun kita juga ada patokan-patokan bahwa kalau kita melihat itu sebagai suatu yang progresif, disarankan adalah dalam waktu 4 bulan. Tetapi kalau terkendali cukup baik bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, adanya alat ini menurut saya tidak kemudian membuat kontrolnya lebih jarang, tapi tetap saja kita harus mempertimbangkan bagaimana achievement dari target pressure. Menurut saya demikian. Hanya saja memang dengan menggunakan SSOCT ini dengan resolusi yang dimiliki itu akan memberikan informasi lebih awal kalau ada progresivitas yang mungkin lebih minimal gitu, masih minimal dibandingkan dengan yang kalau jenis OCT yang lain. Menurut saya demikian, Dr. Cindy. Terima kasih, Dr. Vivin. To Dr. Christopher, there's a question. When do you suggest patient to come to do the next examination for the OCT? I mean, for the progression. Is it for every year or maybe 6 months? And do the swab OCT make it the distance between if we want to check the patient is shorter or also the same with the other OCT? That's the question. May your mic, please. Dari panitia kali. Excuse me, we cannot hear your voice. Selanjutnya ya. Dari panitia mungkin sambil memperbaiki. Apakah kedengaran, Dok? Dokter Seras, suara saya kedengaran? Kedengaran, Dok. Kita Dokter Seras dulu ya, Dok. Nah, baik, Dok. Ada pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan pemilihan pasien untuk penggunaan PLT dan SLT? Apakah bisa ditentukan dari target penurunan tekanan intraokulernya? Jadi mungkin indikasi untuk PLT dan SLT ya, Dok. Silahkan. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anissa atas pertanyaannya. Jadi untuk penelitiannya memang sebagian besar adalah pada kasus-kasus open angle glaucoma, primary open angle glaucoma, dan ocular hypertension. Sehingga biasanya itu adalah pasien-pasien yang merupakan kandidat buat SLT dan Hello, PSLT. can you hear me now? Yes, Dr. Christopher. That's great. Sorry, the mic has a problem. So you all can hear me now, right? Good, good. Excellent. Okay. So I will try to answer the question first, Dr. Christopher, and then after that you can answer the first question. Okay. Okay. Because we cannot hear you, so we move to the next questions. So maybe give time for Dr. Seras first, and then after that, the screen is yours. Sure. Okay, sure. Dr. Seras, please. Jadi memang kandidatnya adalah primary open angle glaucoma dan ocular hypertension. Nah, tingkat keberhasilannya memang bervariasi, tapi sekitar 25%, 10-40% kalau dari berbagai jurnal yang ada. Namun success rate-nya memang 40-80%,
Dan sayangnya memang kita tidak punya indikasi tepat apakah pasien kita yang di depan kita ini akan langsung berhasil dengan SLT atau tidak, atau pslt. Ya, jadi biasanya kandidatnya adalah pasien-pasien dengan mild to moderate atau bahkan ocular hypertension yang belum ada glaukomanya. Walaupun inflamasi pasca PSLT ataupun SLT itu minimal sekali, tapi memang kita tetap khawatir pada glaukoma-glaukoma yang memiliki komponen inflamasi, sehingga biasanya kita tidak menyarankan pada pasien-pasien dengan uveitis maupun glaukoma nevaskular dan glaukoma sekunder tipe lainnya. Jadi memang tidak bisa ditentukan apakah dari targetnya saja, karena tingkat keberhasilan yang mungkin tidak bisa diprediksi, tapi mungkin bisa Anda tentukan bahwa kandidat utamanya satu, primary dan ocular hypertension, dan kedua, targetnya kira-kira 10-40 dengan rata-rata 25%. Mungkin itu yang bisa Anda pertimbangkan saat Anda memilih alat ini untuk digunakan pada pasien Anda. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Seras. Mungkin ditambahkan sedikit ya pertanyaannya, Dok. Apakah untuk penggunaan laser ini bisa kita misalnya kurang berhasil ya, kita menilai bahwa TIO-nya itu belum mencapai nilai optimal yang kita inginkan. Nah, misalnya apakah dapat dilakukan pengulangan, kita lakukan terapi lagi di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? Kemudian misalnya jika bisa dilakukan itu berapa lama jaraknya? Baik, jadi biasanya prediktor kesuksesannya adalah pada minggu pertama, bahkan dibilang hari pertama. Apabila hari pertama turunnya signifikan, maka kemungkinan dalam waktu 4-6 minggu dia akan turun. Jadi jangan khawatir kalau turunnya belum terlalu rendah dalam seminggu 2 minggu, karena dia butuh waktu. Kemudian kita juga menilai apakah dalam 1-2 bulan itu turunnya sudah mencapai target pressure kita atau tidak. Nah, kalau dia turun tapi belum mencapai, nah kita bisa pertimbangkan untuk tambah. Tentu ini dengan catatan ketika kita melakukan pertama kali, apakah kita melakukannya 180 derajat ataupun 360 derajat. Tapi kalaupun kita tetap sudah melakukannya 360 derajat, kita masih bisa top up. Namun apabila ketika kita melakukan yang pertama kali tidak turun atau bahkan meningkat, saya rasa yang kali kedua tidak akan ada gunanya. Jadi biasanya kita bisa ulang 2-3 kali, terutama kalau yang laser pertama kalinya berhasil menurunkan tekanan bola mata. Nah, saran saya memang tunggu 4-6 minggu untuk kita bisa menentukan apakah berhasil atau tidaknya tindakan laser kita, karena dia butuh waktu untuk bisa menunjukkan efeknya. Jadi jangan langsung bilang gagal, minta pasiennya bersabar dulu, obatnya kita teruskan dulu, dan kita turunkan atau stop obat sesuai dengan kondisi tekanan bola matanya. Demikian, Dok. Terima kasih Dr. Seras atas jawaban pertanyaan dari teman dari Dr. Anissa dari Jakarta. Kemudian yang kedua, to Dr. Christopher. I hope you still remember the questions. So you're asking how often we Yes. should perform the Yes. test. There's no consensus about how often actually we need to perform OCT or visual field. I think the rule of thumb here is that if you predict one has really fast rates of progression, you really need to have more often testing than those with stable disease. So in Hong Kong, for example, we are having patients tested every 3 to 4 months for both visual field and OCT. The key here is we need to test both, although we know very often OCT now is actually more convenient to take than visual field. It takes actually a few seconds to get a scan, but for visual field, it takes 5 to 6 minutes for an eye. So it's more efficient to get scan done with OCT than having visual field tested. So perhaps in some centers, people perform OCT more often than visual field because it's just more easier. But I do believe that we need both information because OCT gets us the structural information, whereas visual field provides a very different perspective. It gives us an idea
how bad or how functional a patient is. So having both is important in the clinical management of glaucoma. But the beauty of OCT here is that not only is it easier to perform, but it's objective. It's more reliable. And more important, we can use OCT data to predict future loss of the visual field, which I share in my presentation. So it makes perfect sense that in particular for those who are not able to perform visual field well, those individuals, you may consider taking OCT more often. The bottom line is what we are doing here in Hong Kong is we perform tests every 3 to 4 months. This is a kind of a regular basis that we get. But for those with rapid loss, for those with changing visual field, we test it more often. Especially when patients initially diagnosed with glaucoma, we don't know how fast the patient's progressing. Then we might actually take a couple of baselines, and then we take field or an OCT every 2 months until we get an idea when the disease is stable, when the disease doesn't change. Then we might actually consider doing it less often. For a stable patient, I think every 6 months is very reasonable. But before we know whether the disease is stable or not, we really need we really need more often testing in order to determine who are fast progressors and who are stable patients. Yeah. Thank you, Dr. Christopher. Can you hear me? So, but I see from the screen that you saw us, you record your patient very nicely. So, is it you do it every 3 months or something? So in Hong Kong, what I said was we perform visual field, we perform OCT every 4 months. So it is a kind of the basis we use for our glaucoma patients. Although for those with stable disease, I think we might actually test them less often, every 6 months. For those with rapid disease, then we might actually need to perform it at a shorter time interval, every 2 or even every 2 to 3 months. So it depends on other risk factors, how likely that we think a patient is going to progress. If the risk is high, for example, if the pressure is high, if the disease stage is advanced, then those are important risk factors we need to consider when we decide how often these patients need to be tested. Thank you, Dr. Christopher, for the answer. There is no more questions from the audience. Dr. Tendri, saya boleh bertanya ke Dr. Christopher? Oke, silakan Dr. Sairas. Dr. Christopher, we can see from your presentation that we can scan the ganglion cell layers. When do you start treatment when you see the thinning in the ganglion cell, but there's no thinning in the RNFL or even in the visual field defect? Do you do serial first, or do you wait for the damage the defect occur in the visual field? Thank you. Right. So one important message in my talk is that you need to really go wide when you want to detect change. That means we need to examine both the RNFL and the GCIPL over the macula. You don't need to wait the nerve fiber layer to get changed before you consider having a more intensive regimen or having a more intensive follow-up schedule. When I see change, either in the macula or in the RNFL, then I will be very careful to consider increasing treatment,
Because in our study, I just showed you, when eyes having progressive retinal nerve fiber thinning, these eyes are more likely to have visual field progression. It's actually a pretty high risk of those individuals will progress. And I also demonstrate in the data that for individuals with progressive GCIPL thinning in the macula, they are also having a high risk of development of visual field loss. So you can see both RNFL and GCIPL, they represent the same thing, right? The nerve fiber layer is the axons of retinal ganglion cells. The GCIPL is a ganglion cell and the dendrites of retinal ganglion cells. So basically, I don't have a kind of preference in terms of depending on which one die first before we proceed to additional intervention, because they all are the same thing. They all are components of retinal ganglion cells. So when one disappears, then it's likely that it signifies loss of retinal ganglion cell, it signifies retinal ganglion cell degeneration. The question actually is more related to whether the change you detect is genuine. Is it noise? Is it age-related change? Or is it truly degeneration of retinal ganglion cell related to glaucoma? So I think it's more difficult to determine or to really differentiate one from another, particularly when you only see a tiny patch of abnormality showing up in the GPA. For example, that patch could be sometimes false positive. So how do I know that this patch that we are seeing is genuine loss? Now that's why ROTA is important, because when you see a patch that is irregular shape, it's hard to tell. But when this change conforms to the anatomy, when this change conforms to the trajectories of the axonal fiber bundles, when you see such change conform to the anatomy of retinal ganglion cells, then you know that it's likely to be genuine loss rather than a noise. So we haven't reached that stage yet. I mean, right now we are still using most often the GPA or guided progression analysis, or in the Triton OCT, they have trend analysis. But overall, I do believe that you need to take the spatial information in the retina into consideration when you evaluate change. The spatial information I'm talking about is the trajectories of the axonal fiber bundles. When we see progressive loss of these axonal fiber bundles conforming to the anatomy of retinal ganglion cells, conforming to the anatomy of the axons, then this change is going to be genuine. It's not going to be noise. So that's why I think change on itself, no matter it's ganglion cell in the plexiform layer or RNFL, if they are genuine, it does carry implication in our treatment, because loss of these layers, GCIPL or RNFL, they are predictive, they are indicative of future loss of the visual field. That's why we have to be careful. Okay, thank you. Thank you. Other questions? Boleh, Dr. Andy? Boleh, Dok, silahkan. Ya, also ke Dr. Christopher Leung. Ya, Dr. Christopher Leung, in your opinion, between RNFL and neuroretinal rim thickness, how is the correlation between the two parameters? And in your opinion also, where is more sensitive in detecting the degeneration of the neuroretinal rim? So it's a great question. The question is whether the rim or the nerve fiber layer is more sensitive in detection of glaucoma. The answer is definitely RNFL. Now, I show in my presentation an example where you see an optic disc with quite normal neuroretinal.
Yes. Hi. So can you hear me? Yes, Dr. Lee. So can you hear me? Yes, yes. Good, good. So basically, the nerve fiber layer is a more sensitive biomarker. It's just because of, again, the anatomy. So the nerve fiber layer, it follows a standard or a physiological trajectories that, remember, our NFL defects, they are always wedge shaped. Wedge means it's a triangular. The triangular shape means that the damage close to the optic disc is smaller compared with the damage when it extends out towards the macula. So that's what we see as wedge. So that means if you have very early, very focal damage, the rim loss is actually to be very hard to detect. But when you look at the nerve fiber layer, you can see the wedge emanating, expanding from the disc margin towards the macula. And that's why it's so much powerful now. We have the sweptsourceoct OCT, which allow us to scan the retina 12 by 9 millimeter, covering both the optic disc region and the macula. And by having this wide field analysis, we can then examine this wedge shape pattern of retinal nerve fiber layer loss. And with that, we are more confident to tell whether there's retinal ganglion cell degeneration. So at the very, very early stages of glaucoma, you can have just retinal nerve fiber layer loss without any obvious or detectable change in the neoretinal rim. And that's why we really need to examine the retinal nerve fiber layer carefully when we examine glaucoma patients. Ya, thank you Dr. Christopher. Terima kasih Dr. Andy. Terima kasih dok, mungkin sudah jam 7 dok ya. Jadi kita, ya thank you very much to Dr. Christopher. Very happy to have you this afternoon. And then maybe it's look like that we have covered all the main items for the meetings today. On behalf of the committee, I would like to thank to the Topcon eyecare Indonesia, and for the all speaker for the collaboration, joining and giving their valuable time to share the experience and also the expertise to this seminar. Thank you to all participants, and see you in the next seminar. Thank you. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih. Kepada peserta first reviewers diharapkan ke lobby virtual dan klik exhibition untuk mengunjungi booth dari virtual exhibition, dan ada beberapa hadiah yang bisa dimenangkan. Jangan lupa juga mengisi buku kunjungan booth. Mungkin ke Topcon ya, ke Pak Alvin, Pak Afris. Ya, Di handle di itu dulu Pak. Oke, terima kasih Dr. Tendri sudah memandu jalannya simposium kami, Topcon Symposium kali ini. Dan juga semoga apa yang telah dibagikan oleh para pemateri malam hari ini bisa menjadi suatu update informasi mengenai teknologi yang ada saat ini, khususnya pada bidang OCT imaging, laser treatment, dan juga analisa data. Terima kasih kembali juga kami dari Topcon eyecare Indonesia kepada seluruh pembicara kami yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada seluruh dokter-dokter spesialis mata yang ada di Indonesia. And once again, thank you very much for your valuable time, Dr. Chris and Terence also, for sharing your experience and your knowledge tonight for us. Sebagai akhir kepada seluruh dokter yang telah bergabung bersama kami
dalam Topcon Symposium malam hari ini. Setelah selesai rangkaian acara reviews ini, kami akan mengirimkan email feedback survey kepada dokter-dokter semua, dan mungkin boleh kiranya meluangkan waktu untuk bisa mengisi feedback survei dari kami. Dan sebagai ucapan terima kasih dari kami akan membagikan electronic book, yaitu Atlas sweptsourceoct, yang nantinya dokter bisa download setelah mengisi feedback survei dari kami. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, slide untuk electronic book-nya. Ya, jadi ini adalah Atlas sweptsourceoct, dan kami akan bagikan setelah nanti dokter mengisi feedback survei yang akan kami kirimkan melalui email setelah rangkaian acara reviews ini. Sebagai akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat beberapa kekurangan dalam acara simposium malam hari ini. Semoga kedepannya kami bisa lebih menyempurnakannya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Audio Jungle.